Alors, je devrais entendre des applaudissements à ce moment-ci, étant donné qu'il y a quelqu'un qui vient de faire son apparition derrière le rideau noir. Alors, gens de partout au Québec, gens qui êtes réunis présentement aux Galeries de la Capitale à Québec, c'est le temps de lever les bras vers le ciel. Allez, tout le monde, levez les bras vers le ciel. Prenez une immense respiration et préparez-vous à accueillir le champion du monde des mi-moyens de la UFC, mesdames, messieurs. Voici GSP, Georges Rush St-Pierre! Bad man a bad man, fool is a fool. Gangsters a text her in our just fool. Disrespect the family, you broke the first rule. Me with pop my tool. The machinery a pop, tell them it no regular. It makes some liquor pass, you all a spin like propeller. We no afraid that we're ripping up the case like a gorilla. Coulda heavy like a leg, coulda like a feather. Shot ringing out your ears like Motorola cellular. I cut you out and rap like within a Rizzola. Mesdames, messieurs, Georges St-Pierre! C'est une grosse journée. Oui. Vraiment. It's a big day On a for entendu you. un peu plus tôt, je sais pas si A little bit earlier, I don't know whether you know this, but we heard your conversation with Dana White. But I have big news to announce that no one knows about. The reason I'm here, in fact, I just hung up the phone with Gary Bettman, and it's official. The Nordiques are coming back to Quebec City! Okay, forget that. And I guess you'll be the next owner, will you? Well, we'll see. I think I don't have quite enough money for that, but we'll see. But there's a rumor that you have quite a bit of it. Well, it's just a rumor, you know. But I'm not complaining. Business is good. So welcome to Quebec City. All of these people are here to see you and hear you. And over to you, Georges St-Pierre. Thank you all for coming. Thanks a lot. In fact, I didn't come here for that. I came for something else. And I know that there are a number of people that have questions. I don't know exactly how we're going to do this. Is there a mic that's going to go around the room? Well, I will be making the contact with the reporters so that this works the way it's supposed to. So everyone heard what happened. I know you probably have questions, and I'm here to answer your questions. Maybe I could ask you to just summarize that conversation with Dana White. So, on the French side, we didn't necessarily get it. So for everybody here, can you summarize that? What did you talk about with Dana White? Well, to make a long story short, I'm a professional, have been for a long time. I began training and competing at the age of 10. I'm a professional in mixed martial arts since the age of 19. Now I'm 32. I had 22 fights, 22 UFC fights, and 15 were world championships. Here in Quebec, it hasn't been popular. This sport hasn't been popular for a long time, but I've been part of the circuit for a long time, and people may not realize that. So, if I could make an analogy, it's sort of like a bag I've been carrying, a bag full of bricks I've been carrying on my back. And as days go by and I have fights, it's like I'm adding bricks to my bag, and it's a bigger and bigger weight on my shoulders. And day after day, there are more and more bricks, as I say, going into that bag, and that bag's getting heavier and heavier, and I have more and more weight on my shoulders. And it's come to the point where I just had too much weight on my shoulders, and I had to make a decision. I don't like to talk about a retirement because that's not really what it is. I would say it's more of a break. I need a break. I'd say it's a break to keep my mental health, to start enjoying competition again, because I haven't really had a normal life throughout those years, and now I want to take the time to have one. And if one day I feel like it again and I want to do it again,
I'm not giving myself any specific time frame, but if I do come back, when I come back, I'll come back even stronger and better than before. Thank you. So now I'm going to turn to you, the journalists in the room. So you're able to ask only one question, and we'll begin over here with Jean-Philippe Martin from ici Radio-Canada. Good afternoon, George. You're saying that you may or may not come back, and if you do come back, it'll be based on your own conditions. So why not announce your retirement today? Well, there are a number of reasons, but one of the things is that I know that there are other professionals that announce their retirement and then come back. And I'm someone who keeps his word. If I say I'm going to do something, I do it. So I prefer to call this a break. And that way I have the choice of coming back or not. And just to explain the way I work, I'm someone, one of my greatest qualities, and maybe it's more of a flaw, but it's a flaw and a quality, and the reason I'm champion of the world is that I'm someone who's completely obsessive. I'm completely obsessed with something. When I want to do something, I'm obsessed with that thing, and I'm going to work obsessively to get it done. Just to give you an example, when I fought... it's been throughout my career, but just to give you a recent example, when I finished my fight against Gaz, right after I won, my brain switched and I started thinking about Jimi Hendrix. And right after the fight, I started thinking about what I could do to beat Johnny Hendrix. And that's always the way it is. When I eat, when I'm driving my car, when I'm training, before I go to bed, I'm completely obsessed with one thing. And it's the same for everyone. I suppose if you want to get something in life, if you want to succeed at something, when you have big goals, well, you have to be obsessive. You have to be completely focused on that and be obsessive and work to get what you want. And because of that, and as I say, it's a quality when you want to become a world champion, but it's also a flaw because you can't have a normal life. And now I have to take a break because I can't handle it anymore. I'm at the end of my rope, and I have to take this break in order to be able to live a normal life now. My English is very bad, but I'll do my best. Who's talking to me? I like to look the person when I talk to him. Okay, yeah. What I said is what make one of my biggest quality, and it's also an issue. And the reason why I'm world champion outside of my athletic ability and skills is the fact that I'm completely obsessed. When I want something in life, I become completely obsessed to work hard and until I obtain that I want. And I believe it's the same thing for everybody in life that have very high goal. They need to be completely obsessed if they want to reach their goal. It's the same thing in everything, in every sport. I'm sure Wayne Gretzky was completely obsessed of working hard and becoming the best hockey player of all time. I'm sure Michael Jordan, same thing. I'm sure Tiger Woods and all great guys in every discipline, every field of work is the same thing. And because of that, because I'm completely obsessed about my work, I did not allow myself to have a normal life. And right now it's been too long that I've been living like this. And I need a break if I want to keep a mental stability before it's too late. And I need a break. And one day, if I want to come back and I feel like it, I will. But right now, I need a break to get out of it. Merci, Georges. Thank you, Georges. Prochaine question, Carl Larouche. Next question from TVA Sport. Welcome to Quebec City, Georges. At your last fight against Johnny Hendrix, I guess it was physically and mentally tough on you. Is that one of the reasons for this decision today? No, not at all.
I have been thinking about this decision and started thinking about it even before that fight. With every fight, it became tougher and tougher for me. There was more and more pressure. And I knew that before the fight, I was going to say something, but the way it ended, it was difficult with all my emotions. There was a bit of a controversy there for some people. And so when John Rogan gave me the mic, I didn't know whether I should say it or not, so I decided not to say anything. And, well, I said something, but it came out the wrong way. And that's one of the reasons why it didn't look good. But I can tell you I've been preparing this for quite a long time. And that's exactly what happened. Thank you, Georges. Nice jersey. George, you say that you started to think about taking a break before the fight. No, even before that. It's been a long time. And before the last fight, I had really reached the end of my rope. So I guess maybe it affected your motivation and your poor performance during the fight, the last fight. Well, I was in there 100% on the fight. But some people ask me that question because there was some controversy. Some people are asking whether I think I won the fight. And I looked at it afterwards because I thought it was important to do that. And after the fourth round, my trainer said that the fifth would be decisive in terms of whether I'd win or not. So it's important for me to look at the fight and convince myself, because if I thought I'd lost it, then I would have taken the belt and I would have given it to my opponent. And I can promise you I would have done that. I've done that before in my career. My first fight also ended in controversy, and I even said after the fight in front of everyone at the mic that I did not consider that to be a victory because he had tell me he was abandoning the fight. So I had already done that before. And when I looked at the fight afterwards, I looked at 1, 2, 3 and rounds 1, 2, 3, and 5, and it's kind of like you know, when you're trying to get into the final game. You have to win a certain number of games in order to get into the finals, otherwise you lose. And so there were a number of rounds that hit me hard and that hurt me. Round 4 was really tough. I dominated in 1 and 3, and in 5 I think I dominated as well, but in round 1 it was kind of the one that caused controversy. Some people said it was Johnny's, some said it was mine, but I think I won round 1 because I got more hits. We had the same number of projections, but I think what really made a difference was the guillotine, and I was closer to ending the fight than he was. And I think that's the reason why I won round 1, which means I won the fight, 1, 3, and 5. If I thought I'd lost the fight, you can believe me, I can't live that way. I would have given it. I would have said it publicly. And after the fight, you have too many emotions, you have an adrenaline rush, and you have memory blanks. Even when my fights are easy, I don't necessarily remember everything that happened. But it was important for me afterwards to sit down and look at it. Thank you. Que je n'ai pas pu faire il y a très très longtemps à cause que j'étais toujours à l'entraînement ou dans un camp d'entraînement où j'étais occupé par d'autres choses. Alors je vais passer un joyeux Noël et un jour de l'an avec ma famille. Ça c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur et c'est quelque chose que j'ai besoin de faire parce que j'ai pas eu le temps de le faire pendant plusieurs années et là ben, je vais en profiter. Merci Georges. Et on va passer le micro maintenant au quotidien La Presse à Gabriel Belland.
Ça marche? Ouais, OK. Le 16 novembre à Las Vegas, en conférence de presse, tu dois t'en rappeler, Dana White a tenu des propos que plusieurs personnes ont trouvés injustes à ton égard en disant que tu avais perdu, que Johnny Hendricks avait gagné à plat de couture, oui. En disant que tu n'avais pas le droit de prendre une pause ou de l'annoncer de cette façon-là. Sincèrement, est-ce que tu as trouvé que ça manquait de classe à ton égard, à l'égard d'un champion depuis 5 ans? Laissez-moi expliquer ce qui s'est passé le 16 novembre parce que je vais vous raconter ma version des faits, OK, qui est la vérité, la vraie version des faits qui s'est passée, parce que le monde ne la connaisse pas. J'ai même ma mère qui m'a appelé. Le soir du combat, elle était inquiète. Elle croyait que j'étais que je me portais très mal, là, à cause des rumeurs qui ont circulé. Le 16 novembre, après le combat, il y en a qui ont vu mon visage. Moi, je suis blond aux yeux bleus. Je suis quelqu'un qui a une peau très sensible. Demandez à n'importe quel dermatologue. Moi, je suis quelqu'un qui marque très facilement. Si si on jugerait ma figure par rapport au combat que j'ai mené, j'aurais perdu probablement 6 de mes combats dans ma carrière. J'aurais perdu Johnny Hendricks, j'aurais perdu Carlos Condit, Nick Diaz, BJ Penn 1, Jake Shield, probablement Ivan Mangivar et peut-être d'autres. Je suis quelqu'un qui marque très facilement. Mais moi, j'appelle ça des dommages superficiels parce que des marques que j'ai dans la figure, ça ne m'empêche pas de me battre. Et une autre chose, c'est que 2 jours après, c'était presque complètement revenu à la normale, à part mes points de suture que j'avais. Mais ça m'empêche pas que je peux continuer le combat, puis ça ne m'empêche pas de me battre. Ce qui s'est passé le 16 novembre, après le combat, j'ai attendu pendant très longtemps, j'ai attendu les médecins parce que je devais avoir des points de suture. Finalement, ils sont arrivés. Ils m'ont fait les points de suture. J'ai eu le temps de prendre ma douche. J'étais en cravate et tout. Donc, quand mes points de suture ils ont été finis, j'ai l'attaché de presse du UFC qui travaille pour le UFC. Et là, je me suis levé. J'ai dit, bon, ben, où est la conférence de presse? Elle m'a dit, ah, t'as pas besoin d'aller à la conférence de presse. C'est correct. J'ai dit, non, mais je dois aller à la conférence de presse parce qu'il y a eu un peu de controverse après mon combat. J'aimerais ça m'expliquer pour mettre les choses au clair. Elle m'a dit, non, non, c'est correct. T'as pas besoin d'y aller. Et là, j'ai dit, non, non, je veux y aller. Donc, j'ai commencé à marcher pour me diriger vers la conférence de presse. Et puis, elle m'a crié après, elle m'a dit, Georges, t'as pas le droit d'y aller, t'es pas supposé d'y aller. J'ai dit, ah ouais? J'ai dit, ben, je vais pareil. Puis, j'ai tassé la sécurité parce que je savais qu'il y avait quelque chose qui arrivait. Et ça, c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. Je vous le jure que c'est vrai. Donc, je suis arrivé sur le stage à la conférence de presse et je savais pas pourquoi tout le monde était blanc comme des draps. Le monde me regardait, tout le monde était blanc, tout le monde était surpris de me voir. Et moi, je comprenais pas pourquoi. Et là, je me suis rendu compte, je dis peut-être qu'il y a quelque chose qui est arrivé là. Donc, je me suis assis et je vais à la conférence de presse sans savoir pourquoi. Et après la conférence de presse, parce que j'avais aucune idée de ce qui arrivait, par après, quand je suis retourné avec mes amis, on m'a dit que il y avait une rumeur qui circulait comme quoi j'étais parti en ambulance. Mais c'est complètement faux. Dana White a dit que j'étais parti en ambulance. C'est pas vrai. J'étais pas en ambulance. J'étais correct. J'attendais les docteurs pour avoir des points de suture. J'étais complètement correct. 2 jours après, j'étais à Malibu en train de jouer au volleyball puis en train de courir sur la plage. Les dommages que j'ai eus, c'est des dommages superficiels. Oui, Johnny Hendricks, il frappe très fort. C'est probablement un des mecs qui frappe le plus fort que j'ai eu, mais j'étais complètement correct à 100%. Une autre chose aussi que je dois dire, ben c'est ça, que c'est un combat qui était dur, mais que ça a rendu beaucoup de gens inquiets dans mon entourage, puis que c'est sûr, ça me fait chier un petit peu, comme on dit en québécois. Pour ce qui est de Dana White, je suis pas fâché après Dana White. Dana White, c'est un promoteur. C'est quelqu'un qui est extrêmement intelligent. Je suis en très bon terme avec Dana White. Dana White, il fait son travail. C'est un promoteur. Lui, il s'en fout que les gens l'aiment ou pas. Ce qu'il veut, c'est promouvoir un combat dans le meilleur des intérêts du UFC. Pour lui, son rôle, c'était de promouvoir un match revanche. C'est sûr que ça aurait fait énormément d'argent, mais là, moi, j'ai un peu cassé les plans par rapport, j'ai besoin d'une pause pour garder ma santé mentale, pour me ressourcer et retrouver le goût à la compétition. Et c'est ça que je voulais dire, ça, c'est la vérité. Et à 100%. Merci, Georges, d'avoir fait la lumière sur cette portion qu'effectivement, personne ne connaissait. Pour clore l'échange avec les membres des médias, j'inviterai de l'agence presse canadienne Martin Ouellette, s'il vous plaît, au microphone. Martin Ouellette.
Bonjour. Bonjour. On a entendu toutes sortes de choses après le combat, justement, qu'il y avait des problèmes familiaux. Il y a même une question d'une ancienne copine. Tout ça était complètement de l'invention, j'imagine? Écoute, j'ai pas entendu toutes les rumeurs. Je sais qu'il y a plusieurs rumeurs qui circulent à mon sujet, mais pour moi, c'est important que ma vie privée reste privée. Et ben c'est ça que j'ai pas d'autre chose à dire là-dessus. Ma vie privée, c'est important qu'elle reste privée, puis je demande aux gens de respecter ça. Moi, je suis une figure publique. Ce que je fais dans la vie, c'est un sport qui est public. Mais ma vie qui est à l'extérieur, qui est privée, ben ça reste privé. Puis c'est ça, j'ai rien à dire là-dessus. C'est déjà beaucoup. Mesdames, messieurs, allez-y, faites du bruit. Georges St-Pierre. Merci. Woo! Merci. Oui. Parfait. Parfait. Merci à tous les représentants des médias. Merci beaucoup de votre présence avec nous. Dans les prochains instants, on va permettre aux gens qui sont en ligne depuis tôt ce matin et qui ont eu leur accréditation de venir dire bonjour à Georges et de recevoir leur autographe. On va fermer le microphone de Georges, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et pendant qu'on se prépare pour la séance de signature, je vous invite, si le cœur vous en dit, ce soir, au World Gym, au 4605 de l'Auvergne, ici à Québec, à la conférence que va présenter Georges St-Pierre, la conférence titrée Attitude GSP. Et il resterait